Hello everyone, this is Dr. Jeshvin. In this video, we are going to see the recall questions of UPSC CMS 2026 surgery. So number one, a mother presents on day 8 of normal vaginal delivery with painful left breast, fever with chills. On examination, her left breast is tender, okay, and red with raised local temperature. What should be the line of management? Okay, so this patient, it is suggestive of puerperal mastitis. When does this occur? This occur usually during the first month of first childbirth, also during the weaning phase. Weaning phase la child will develop teeth. So from the teeth, it usually occurs from the oropharynx of the child தான். Child வந்து அந்த இடத்துல பைட் பண்ணி அந்த பைட் பண்ண அந்த சைட்லேருந்து that can be infection. Okay, so these two are the most common time for this puerperal mastitis. Okay, it first develops like a cellitis. Okay, here it is suggestive of cellitis tha. There is no mention of any painful lump, any fluctuant lump. It is suggestive of abscess. It occurs after development of cellitis. So here the breast is tender, red, as well as there is elevated temperature. It is suggestive of the early cellitis phase of this puerperal mastitis. Once the cellitis phase, if it is not settling, then it will go for abscess formation. Okay, so if it is going for an abscess formation, first we are going to do a incisional, first we are going to do a aspiration. Okay, ultrasound guided aspiration. After 2 ultrasound guided aspiration, if it is not settling, then we are going to go for incision and drainage. So here this incision and drainage irukkudiya option, it is ruled out. Okay, also it is a cellitis, so patient has to be given with antibiotics. Patient is presenting with pain, so analgesics also has to be given. Whether we can breastfeed? Yes, patient can be breastfed from either of the breast. Okay, here the options are number 1, avoid breastfeeding. So this is not an option. This is also avoid breastfeeding. It is not an option. Here they have given breastfeeding is continued from the right breast, from the normal breast. It has to be, it can be done. It can be done in the left breast also. So it has to be either A or it has to be D. Okay, both are same. Antibiotics, analgesics கொடுக்குறாங்க. Only difference is plenty of fluids are given in option A and restricted fluids it is given in option D. So plenty of fluids has to be given in case of a sepsis அல்லது ஒரு பாக்டீரியா இருக்கும்போது we have to give plenty of fluids. So the answer is A. Next, a young lady is brought to the emergency department following a stab injury, a penetrating injury to the right chest. She is gasping for breath. Okay, patient is hemorrhagically unstable. She is gasping. She is developing a breathlessness with tachypnea. There is increased respiratory rate. Also, there are distended neck veins. Neck veins are distended. There is raised JVP. There is tracheal shift to the left. There is tracheal shift to the opposite side, left side. There is a hyperresonance. While we percuss, there will be hyperresonance on the right side. Also, there is absent breath sounds. All these are suggestive of என்னது? Okay, so it is suggestive of a pneumothorax. Whether it is a simple pneumothorax or a tension pneumothorax causes penetrating, any penetrating injury, it can cause tension pneumothorax. Okay, so how will we differentiate this from a cardiac tamponade? It also presents similarly. There will be tracheal deviation, there will be raised JVP, but there will be muffled heart sounds. Okay, muffled heart sounds. There won't be absent breath sounds. Here, if it is hyperresonance, also there is absent breath sounds. So it is suggestive of a right side tension pneumothorax. How are we going to manage this patient? Initially, for emergency, we can do a needle thoracocentesis. Okay, definitive management is we have to place an ICD. We have to place. Also, in that penetrating trauma and the stab injury we have to paste we have to seal it with the adhesive. 3 sides we have to seal. We have to leave one side open. Okay, so that it acts as a one way valve. Okay, உள்ள இருக்க ஏர் மட்டும் வெளியே போறதுக்கு it will be helpful. A 25-year-old motorcycle rider is brought to the emergency with a history of motor vehicle accident. On primary survey, he is found to open eyes in response to pain.
speaking inappropriate words, localizes pain. His Glasgow Coma Scale. Here they are asking about the GCS. So what does this GCS includes? It includes eye opening, verbal response, and motor response. How we are going to remember? We have to remember like balloting machine. Okay, EVM machine வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். First is the eye opening. So total score is 15. So eye opening it has 4 scores, verbal 5, and motor 6. As a whole there are 15 scores. What is the minimum score is 3. Okay, so minimum score is 3 and maximum score is 15. So E there are 4. Okay, 4, 3, 2 and 1. There is no 0. So what is this for? If the patient is opening his or her eyes without any stimulus. Okay, நம்ம நார்மலா ஓபன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்றது வந்து E4. If the patient is opening the eyes on verbal stimulus, if you tell him or her to open, then it is 3. If the patient is opening his or her eyes to pain, then it is 2. Okay, if there is no response, then it is 1. Okay, so spontaneously opening is E4. If he responds to speech, it is E3. If he opens his eyes to pain, it is E2. Okay, so if there is no response, it is E1. Next is verbal response. Verbal response, it consists of 5 points. Okay, 5 points. Number 5, he is oriented to time, place and person. If he is confused, then 4 points. Okay, if he speaks inappropriate words speak பண்றாங்க ஆனா they can't form a sentence, then it is 3. If he is putting incomprehensible sounds மட்டும் தான் போடுறாங்க, words எதுவுமே டெவலப் ஆகல அப்படின்னா it is V2. If there is no response, it is V1. Okay, then motor response. If he obeys your commands, if you are asking him to raise the hand, if the patient raises the hand, then it is V6. If he moves to localize the pain, if you ask the patient where is the pain, if he moves the hand and localize the pain, இங்க தான் வலி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு if he is localizing the pain, then it is V5. If he flex to withdraw from pain, if you are giving pain here, if you flex the hand in withdrawal to pain, then it is V4. Okay, if there is abnormal flexion, there is flexion of upper limb and extension of lower limb, it is M3. Then what is M2? If it is a extension of the upper limb and lower limb, decerebrate rigidity, that is M2. If there is no response, then that is M1. Okay, so the minimum response is E1, V1 and M1. In intubated patient, we can't get the verbal response. So in an intubated patient, the minimum response is E1 and M1. For verbal response, we can't get a response, so we are going to put it as VT. So the minimum response in a intubated patient is 2T by 15. Okay, so here the patient is opening his eyes in response to pain. Okay, so painful stimulus he is opening, so it is E2. Then speaking inappropriate words. What is that? Inappropriate words is V3. Then the patient is localizing the pain, localizes the pain, it is M5. So the answer is E2, V3 and M5. So the total score is 10 by 15. If the patient's GCS score is less than or equal to 8, we have to intubate the patient even if the vitals are stable. So the next question is the type of fracture mentioned in the arrowheads in the figure. Okay, what is this type of fracture? Okay, here we are going to differentiate whether it is a Lefort's type 1, 2 or 3. There is no Lefort's type 4. So this Lefort's fracture classification, it is used to differentiate the fracture of the mid face. Okay, here there is a fracture above the palate in the maxillary region la irukku. So this is a Lefort's type 1. Okay, this fracture line, it goes parallel to the mandible bone. Okay, it goes parallel to the mandible bone. This mandible, it is separated from the other part of face. So this mandible is separated, it is a floating mandible. So question la if they have given a clue as a floating mandible, it is suggestive of Lefort's type 1. Okay, இது வந்து horizontal இருக்கும், lower face ல இருக்கும். Okay, so அதை வச்சு Lefort's type 1 சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். Next, if they give an image of a
ட்ரையாங்குலர் ஷேப் அல்லது பிரமிடல் ஷேப் இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் கொடுத்துருக்காங்க, இந்த செகண்ட் இமேஜில் இருக்க மாதிரி கொடுத்துருக்காங்கன்னா தட் இஸ் லீஃபோர்ஸ் டைப் 2. இட் இன்வால்வ்ஸ் இங்கே மேக்ஸிலா இருக்குல்ல, மேக்ஸிலா இந்த டீத் பியரிங் மேக்ஸிலா இதை இன்வால்வ் பண்ணுது. அதுக்கப்புறம் இட் கோஸ் அப் டு தி இந்த நேசல் பிரிட்ஜ் வரைக்கும் போகுது. இட் ஆல்சோ இன்வால்வ்ஸ் தி ஆர்பிட்டல் ஃப்ளோர் ஆஃப் ஆர்பிட் போன்ஸ், அதோட ஃப்ராக்சர் ஆல்சோ இட் இஸ் இன்வால்வ் இன் திஸ் லீஃபோர்ஸ் டைப் 2. இது வந்து இந்த ஷேப் கொடுக்குது. திஸ் பார்ட் ஆஃப் மேக்ஸிலா இட் இஸ் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் தி அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபேஸ். ஸோ ஹியர் தட் இஸ் அ ஃப்ளோட்டிங் maxilla in Lefort type 2. Then we have Lefort type 3. Here the facial bones, they are separated from the skull itself. Okay, in the இடத்துல there is a fracture. Okay, fracture goes along the nasal bones, உள்ள எங்க ஆர்பிட்க்கு உள்ளேயும் fracture போகுது. Then frontozygomatic bone and the suture வரைக்கும் there is a fracture. That is Lefort type 3. So here இந்த மாதிரி ஆர்பிட்க்கு உள்ள வந்து ஒரு fracture போகுது. It separates the base of the skull from the facial bones, that is Lefort type 3. So here இங்க வந்து கீழே தான் இருக்கு, mandible-க்கு மேலே தான் இருக்கு. So it is a floating mandible, that is suggestive of Lefort type 1. Which of the following are the important parameters to be maintained in the patient with head trauma? Okay, these are every questions are direct questions from Bailey and Love. Okay, so here they are asked what are the parameters that has to be maintained. So mean arterial pressure, it has to be maintained between 80 to 90 mmHg. Okay, it has to be maintained from 80 to 90 mmHg. Intracranial pressure, it has to be maintained less than 20. Cerebral perfusion pressure, it has to be maintained more than 60. Sodium, it has to be maintained more than 140. This is an important tabular column for UPSC examination. Previously also they have asked about the oxygen saturation and carbon dioxide saturation. Okay, so now they have asked about the MAP, ICP, cerebral perfusion pressure, அப்புறம் sodium பற்றி கேட்டிருக்காங்க. Okay, so in this UPSC examination they will be asking இந்த மாதிரி சின்ன values வச்சு they can confuse you. Okay, so here the answer is 2, 3 and 4. Okay, so answer is D. So mean arterial pressure has to be maintained from 80 to 90 mmHg. Which of the following imaging modalities imparts the highest dose of ionizing radiation? Okay, by common sense itself we can answer this question. So ultrasound, there is no radiation, we know there is no radiation. Whereas in case of chest x-ray and screening mammogram it is equal to 5 times chest x-ray. So screening mammogram, it has radiation higher than that of a chest x-ray. Okay, here the dosage is 1 MSV. Whereas the CT head and neck, they have more radiation than this mammogram. Okay, so they have 1 to 5 MSV. அதையும் தாண்டி if you are doing a CT of the abdomen and pelvis, it has more than 5 MSV. This is also a direct question, direct tabular column from Bailey and Low. Okay, so ultrasound, MRI, there is no radiation. Whereas chest x-ray, there is less than 1 or 1 less than 1 radiation, 1 MSV. Whereas mammogram, it is equal to 1 MSV. Whereas CT head and neck, it is 1 to 5. Intravenous urogram also 1 to 5. Whereas CT KUB, CT abdomen pelvis, it has 5 to 10. Whereas extensive CT studies, PET CT, இது எல்லாமே it has more than 10. So in the dose increase ஆக the chances for ionizing radiation and chances for malignancy also increases. Which of the following parameters are assessed during preoperative airway assessment for a surgical patient? This is an anesthesia question, but this question is also there in Bailey and Low. Okay, so mouth opening has to be done. Okay, Mallampatti classification, they will ask the patient to open the mouth and they will assess the uvula எல்லாத்தையும் அசஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ மவுத் ஓப்பனிங் ஹேஸ் டு பி அசஸ்ட். நம்பர் 1, எபிலிட்டி டு ப்ரொட்ரூட் த டங், ஜாவை வந்து நல்லா ப்ரொட்ரூட் ஆகுதான்னு சொல்லிட்டு தே ஹேவ் டு சி. ஓகே, நம்பர் 2, தென் thyromental distance. So thyromental distance has to be checked and thyrosternal distance also has to be checked. Cervicomental distance, it is not checked. So the answer is 1, 2 and 3. So what are the things that are checked? So mouth opening is checked,
then Mallampatti classification is checked. Okay, Mallampatti இவ்வளோ எல்லாம் பார்க்குறாங்க. Number 2, then thyromental distance, thyrosternal distance, also the ability to protrude the jaw protrude பண்ணக்கூடிய ability, also how much they can extend the neck. Everything is checked in the preoperative assessment of a surgical patient. The type of suture technique shown in the diagram. Okay, so what type of suture technique it is shown in the diagram? It is a என்னது, இட் இஸ் அ வெர்டிக்கல் மேட்ரஸ். ஓகே, இங்கே எப்படி இருக்குது? ஸோ சூச்சர் பண்ணதுக்கப்புறம் கீழே இருக்க இதுவும் மேலே இருக்க இதுவும் ஒரே லைனில் இருக்குது. இட் இஸ் வெர்டிக்கல் டு ஈச் அதர். மேலே இருக்கிறதும் இது இருக்கும் வெர்டிக்கல் டு ஈச் அதர். இஃப் இட் இஸ் இங்கே ஒரு சூச்சரும் இங்கே ஒரு சூச்சரும் இந்த மாதிரி ஒரு மேட்ரஸ் சூச்சர் இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் அ ஹாரிசாண்டல் சூச்சர். வேறஸ் மேலே கீழே இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் அ வெர்டிக்கல் சூச்சர். இட் இஸ் அ வெர்டிக்கல் மேட்ரஸ் சூச்சர். ஸோ இங்கே வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன மேட்ரஸ்ன்னு சொல்லிட்டு கேட்கல, பொதுவாக வந்து மேட்ரஸ் சூச்சர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் அ மேட்ரஸ் சூச்சர். ஸோ இதுவும் வந்து டைரக்ட் கொஸ்டின் ஃப்ரம் பெய்லி அண்ட் லவ் தான். ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்றோ ஒன்றுக்கு அடுத்து ஒன்றோ இல்லாமல் ஒரே இதாக முடிக்கிறாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் அ இன்டரப்டட் சிம்பிள் சூச்சர். we know about a simple suture. Then mattress suture, if it is one above the other it is a vertical mattress. இப்படி இருந்துச்சுன்னா it is a horizontal mattress. Okay, so also here there are two more things. Okay, what is this Donati suture technique? Okay, what is this Donati suture technique is, so in this image this is a நார்மல் வெர்டிக்கல் மேட்ரஸ் சூச்சர். என்ன பண்ணுறோம், இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்படி போகிறோம், போயிட்டு இங்கே போய் பைட் எடுக்கிறோம். அடுத்து என்ன பண்ணுறோம், ஸ்கின்னுக்கு மேலேருந்தே எடுத்துகிட்டு ஒரு 0.5 சென்டிமீட்டர் அல்லது ஸ்கின்னை பொறுத்து 0.2 சென்டிமீட்டருக்கு பக்கத்தில் நியர் பைட் எடுக்கிறோம். நியர் பைட்டை வந்து ஸ்கின்னில் தான் எடுக்கிறோம். ஸ்கின்னில் எடுத்து மேலே எடுத்துகிட்டு we are going to suture. திஸ் இஸ் அ வெர்டிக்கல் மேட்ரஸ் சூச்சர். சப்போஸ் அதே மாதிரியே இங்கேருந்து போயிட்டு இதே மாதிரி போயிட்டு ஸ்கின்னுக்கு மேலே வராமல் ஸ்கின்னுக்கு கீழேயே எடுத்து வெர்டிக்கல் மேட்ரஸை மாடிஃபை பண்ண மாதிரி எடுத்தோம்னா திஸ் என்ன சூச்சர், Donati suture. It is a type of vertical mattress suture. This cornel suture it is done for bowel anastomosis. Okay, bowel anastomosisல it is done. So here in the image இருக்குல்ல, it is a continuous suture, continuous hand sewn suture that is done for bowel anastomosis. Okay, that is this cornel suture. Okay, which of the following gastrointestinal secretions normally do not contain bicarbonate? Okay, எதுலெல்லாம் bicarbonate இல்லை? This is also a direct tabular column from Bailey and Love. So the stomach and duodenum does not contain bicarbonate. Okay, so there is no bicarbonate in case of a stomach and duodenum. Adha porthu da, if there is a loss of fluid from the stomach, if there is a loss of fluid from a duodenum, we don't have to replace them with bicarbonate. ஏன்னா அங்கே bicarbonate இருக்காது. So we can give fluids that contains no bicarbonate here. Okay, so normal saline seri, dextrose seri, there are no bicarbonate, so that can be given in case of a fluid loss from a stomach or else from the duodenum. Whereas in case of a saliva, அதுக்கப்புறம் ஈலியம்லேருந்து ஒரு லாஸ் இருக்குது அப்படின்னா அங்கே என்ன இருக்குது, பைகார்பனேட் லாஸ் இருக்க போகுது. ஸோ அந்த பைகார்பனேட் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கேற்றப்பல பைகார்பனேட் கொடுக்கணும். எதில் பைகார்பனேட் இருக்கும், ரிங்கர் லாக்டேட் ஆர் ஹார்ட்மேன் சொல்யூஷனில் தேர் இஸ் பைகார்பனேட் ஈக்குவல் டு தட் ஆஃப் பைகார்பனேட் தட் ஆர் secreted in ileum. ஸோ ஒரு இலியமில் ஒரு டிஸ்ஃபங்க்ஷன் இருந்துச்சுன்னா we have to give a RL. ஸோ இதை பொறுத்து தான் இந்த மாதிரி வந்து பைகார்பனேட் லெவல் எவ்வளோ இருக்குது, குளோரைட், பொட்டாசியம், சோடியம் லெவல்லாம் எவ்வளோ இருக்குது அந்தந்த இடத்துல. ஸோ அதுக்கேற்றாப்புல அந்தந்த இடத்துல லாஸ் வர்றதுக்கு அதுக்கேற்றாப்புல ஃப்ளூயிட்ஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துக்கலாம். A 25-year-old motorcycle rider is brought to the emergency with a history of motor vehicle accident. On examination, patient is tachycardiac. Okay, so there is an increased pulse rate with the BP of 90 diastolic. So systolic BP is decreased. He has an open wound in the thigh with an estimated blood loss of 1000 ml. Okay, what is the severity of hemorrhagic shock this patient is suffering from? This is a little bit controversial question. Okay, this blood loss it is suggestive of class 2, whereas this feature increased pulse rate and decreased systolic blood pressure this is suggestive of class 3. once the key வந்த பிறகு தான் நம்ம வந்து இது கரெக்டாக class 2 class 3 ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்ல முடியும். ஓகே,
So according to this ATLS guidelines, okay, ATLS guidelines, if there are less than 15%, okay, if there are less than 15% blood loss, that is approximately ஒரு 500 ml blood loss இருக்கு, that is suggestive of class 1. If there are approximately 1 liter blood loss இருக்கு, that is class 2. 1.5 liters வரைக்கும் class 3. If there are more than 1.5 liters blood loss, that is class 4. So according to this ATLS classification, ATLS guidelines body, so in the question of answer it will be class 2. But here heart rate can be either normal or increased. Usually it will be normal in case of class 2, okay. Also blood pressure will be usually normala தான் இருக்கும். Blood pressure, systolic blood pressure in particular, it will be normal in case of a class 2 hemorrhagic shock. Only the diastolic pressure will be increased. That's why there will be a decreased pulse pressure in case of class 2. Whereas in class 3 there will be tachycardia will be there. Systolic blood pressure as well as diastolic blood pressure decreases in case of class 3. So the answer can be class 3, or else in the tachycardia and 1000 ml blood loss vachi they can also give you a answer as class 2. So it is a controversy. Once the key comes, we will be knowing the correct answer. Next, a 42-year-old lady underwent laparoscopic cholecystectomy, which was uneventful other than some spillage of bile and gallstones, okay, during dissection. Post-operatively, the patient was fine, but she started complaining of a right side shoulder tip pain. Developed high-grade fever on third post-operative day. Her pulse was found to be 110 and respiratory rate வந்து 20. Okay, what is this most likely diagnosis? What is the most likely diagnosis? There is a right side shoulder tip pain. So there can be some diaphragmatic irritation that leads to phrenic nerve irritation. Phrenic nerve also supplies this right side shoulder tip, okay. So it can be a something that is irritating the diaphragm. So the answer can be a right side subdiaphragmatic abscess. So there will be a collection in the subdiaphragmatic region. So that right subdiaphragmatic region, once it irritates the phrenic nerve, it is causing a pain in the right shoulder tip. So the answer is right subdiaphragmatic abscess. A 40-year-old male patient has undergone a surgical procedure for a swelling in the left groin. So for a left inguinal hernia, patient has undergone a left hernioplasty. The image in the procedure is shown. What procedure has been performed? Okay, this is also a direct image from Bailey and Lowe. Okay, here they have held the external oblique aponeurosis. So external oblique aponeurosis help பண்ணிருக்காங்க. Here they have placed a mesh. So இதை வச்சு we can rule out 3 options, okay. இந்த இதில் there is only one surgery that requires mesh, that is Lichtenstein tension-free hernioplasty. Here only we are going to place the mesh. Apart from that, the Scholdi's repair, this Bassini's repair and Desadas repair, all three they are anatomical repairs. There is no mesh required. So the answer here is Lichtenstein repair, okay, Lichtenstein repair. Whereas if we suture the conjoint tendon to the inguinal ligament, that is Bassini's repair. No mesh is required in case of a Bassini's repair. Here we can see conjoint tendon, it is sutured to that of a inguinal ligament, okay. This is Bassini's repair. Then next one is a Dasardas repair, okay. This is found by an Indian surgeon, okay. What happens here is, here this upper external oblique aponeurosis, it is brought and it is anastomosed to the inguinal ligament. After anastomosed, sutured with the inguinal ligament. After suturing that, what they do is, suture பண்ணதுக்கு அப்புறம் what they do is they cut the அந்த சூச்சர் பண்ண அந்த அப்பர் லீஃபை கட் பண்ணிவிட்டு வாட் தே டூ இஸ், இந்த செக்மெண்ட் இருக்குல்ல, திஸ் செக்மெண்ட் இஸ் அனஸ்டமோஸ் வித் தட் ஆஃப் தி டிரான்ஸ்வர்சஸ் அப்டாமினஸ் ஆர் இன்டர்னல் ஒப்ளிக் மசில். இது அங்கே வச்சு அனஸ்டமோஸ் பண்ணுறாங்க. அனஸ்டமோஸ் பண்ணிட்டு இங்கே இருக்குல்ல இந்த செக்மெண்ட், அதுக்கு அந்த அப்பர் லீஃபோட அந்த லோவர் செக்மெண்ட் இட் இஸ் அனஸ்டமோஸ் டு அகெயின் வித் தி இங்குவனல் லிகமெண்ட். அப்புறம் கீழே இருக்கக்கூடிய லீஃப் இட் இஸ் அனஸ்டமோஸ் அபவ் தட், ஓகே. ஸோ இட்ஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ரொசீஜர். ஸோ இந்த இமேஜில் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஒப்ளிக் வந்து தொடலை, ஓகே. எக்ஸ்டர்னல் ஒப்ளிக் ரெண்டும் வெளியவே இருக்குது. ஸோ
that is not a Dasardas procedure. Dasardas procedure external oblique வச்சு தான் manipulate பண்ண போறாங்க. Shoulder is also அதுவும் வந்து anatomical repair தான். There is no mesh required. So இந்த imageல mesh is given. So mesh, so it is a Lichtenstein hernioplasty. A patient with a blunt trauma to the abdomen is being explored in the emergency. Intraoperatively, a non-expanding hematoma is seen lifting the descending colon. Descending colon lift பண்ணும்போது there is a non-expanding hematoma. What is the appropriate management of this patient? They have not told about any injury to the descending colon. Descending colonல எந்த இன்ஜுரியுமே கொடுக்கல. Okay, so here this is suggestive of a retroperitoneal injury. Okay, ஸோ ரெட்ரோபெரிட்டோனியல் zones பார்த்தோம் அப்படின்னா this is zone 1 நடுவில் இருக்கக்கூடிய அயோட்டா pancreas everything it comes as zone 1. okay, இந்த ரெண்டு சைடில் இருக்கிறது வந்து zone 2. okay, zone 2 right side it includes the ascending colon, whereas left side it includes the descending colon. Here there is a bleed, there is a hematoma that is non-expanding below the descending colon. It is most commonly from it can be most commonly from a renal injury. Renal injury is more common in this zone 2. Then there will be zone 3. Zone 3 வந்து இந்த pelvic region. okay, pelvic regionல ஏதாவது ஒரு hematoma இருந்துச்சு அப்படின்னா that is zone 3. okay, so zone 1 வந்து it may be usually due to aorta and the vital organs la something will be there, so it has to be explored. okay, any hematoma, central hematoma irundhuchna it has to be explored. Whereas in case of zone 2 நம்ம இது வந்து கொஞ்சம் அப்ளை பண்ற மாதிரி இருக்கும். zone 2ல தான் என்ன இருக்கு, descending colon இருக்கு. Here they have given it is a non-expanding hematoma. So these are the direct lines from Bailey and Lowe. Lateral hematoma should only be explored if there are expanding or pulsatile or penetrating injury. Here it is a blunt injury. It is a non-expanding trauma. There is no pulsation. okay, they are usually renal neuralgic. So the bleeding is from the renal தான், kidney தான். அப்போ கோலான் எதாவது பண்ணணுமா, கோலானையும் எதுவும் பண்ண தேவையில்லை, அந்த ஹெமட்டோமாவையும் எதுவும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண தேவையில்லை. So the answer is hematoma not to be explored, nothing to be done to the colon. So because the injury is from the renal தான், kidney தான், so கோலானை எதுவுமே பண்ண போறதில்லை. The clinical condition shown in the image. In the image கொடுத்திருக்காங்க, there is a fused kidney. Lower pole of kidney is fused. okay, usually kidney will be in a lower level தான். ஸோ கீழேருந்து தான் அது மேலே போகணும். மேலே போகும்போது என்ன ஆகுது, இங்கே ஒரு fused lower edge of the kidney is there. ஸோ மேலே போகும்போது from the aorta what comes is inferior mesenteric artery. So above that it can't go. So this inferior mesenteric artery, it prevents the ascending of this fused lower pole. okay, at the level of L3 L4 there is also little controversy. L3 L4 L5 அந்த லெவலில் ஒவ்வொரு புக்லேயும் வேறு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வாட் இஸ் திஸ், திஸ் இஸ் அ horseshoe kidney. Intravenous spinogramல will be having a handshake sign. So that is suggestive of a horseshoe kidney. எது வந்து அதை வந்து ascending prevent பண்ணுது, inferior mesenteric artery. The principle of adaptation shown in the diagram is explained by. okay, so in the image, this is also a direct image from Bailey and Lowe. Actually நம்ம skull, it will be like a closed box. Brain will be a non-compressible ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும். ஓகே, பிரெயின் வந்து நான் கம்ப்ரசிபிள் ஸ்ட்ரக்சர் நார்மலி. ஓகே, ஸோ what are included in the skull? ஸ்கல்லுக்குள்ள என்ன இருக்கு, brain is there. Apart from that, fluids are there. Blood, arterial blood, venous blood, as well as CSF is there. Sometimes if there is a mass or if there is a hematoma, or external or foreign body, something is there, what happens is காம்பன்சேஷன் ஃபேஸில் பிரெயினோட சைஸ் அப்படியே தான் இருக்கும், பிரெயின் வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகாது. வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் உள்ளே இருக்கக்கூடிய பிளட்டு, உள்ளே இருக்கக்கூடிய சிஎஸ்எஃப் வந்து அந்த பாடி வந்து ஸ்கல்லேருந்து வெளியே தள்ளி பிரெயினை வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகாமல் காப்பாற்றிக்கும். ஓகே, அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் வரைக்கும். போக போக என்ன ஆகும்னா அதால் இது பண்ண முடியாமல் இன்ட்ராக்ரீனியல் ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் தேர் வில் பி அ இன்க்ரீஸ்ட் இன்ட்ராக்ரீனியல் ப்ரெஷர். அது ஒரு லெவலை தாண்டும் போது இட் வில் கோ ஃபார் அ டீகாம்பன்சேட்டட் ஸ்டேஜ். அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா பிரெயின் வந்து என்ன ஆகும், வேறு வழி இல்லை, பிரெயினோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வில் ஸ்டார்ட் டு ஹெர்னியேட் ஃப்ரம் தி ஸ்கல். ஸோ த ஹெர்னியேஷன் இட் கேன் பி
சப்ஃபால்சியன் ஹெர்னியேஷன். இந்த இடத்துல போகிறது சப்ஃபால்சியன் ஹெர்னியேஷன். ஒரு ஹெமட்டோமா அல்லது ஒரு மாஸ்னால நம்பர் 1 இஸ் அ சப்ஃபால்சியன் ஹெர்னியேஷன். அதுக்கப்புறம் அதனால தான் என்ன ஆகுது, மிட்லைன் ஷிஃப்ட் இஸ் ஆல்சோ ஹேப்பனிங். ஸோ ஒரு சைடில் ஒரு எக்ஸ்ட்ராடியூரல் ஹெமரேஜ் இருக்குன்னா இட் புஷஸ் த பிரெயின் டு தி ஆப்போசிட் சைட். ஸோ there will be a midline herniation. Number 3 is the most common, uncal herniation will be there. So this uncal herniation, it goes and it compresses the ipsilateral third nerve. So அதனால தான் there will be a constriction of the same side. Okay, அதனால தான் patient with extradural hemorrhage they present with anisocoria. Okay, this is an uncal herniation. அதையும் தாண்டி என்ன ஆகும்னா there will be a tonsillar herniation. In the cerebellum it will be going and herniating downwards and it compresses the என்ன அங்கே இருக்கக்கூடிய respiratory centers எல்லாத்தையும் it goes and it deranges. So என்ன reflex வரும், patient will be presenting with a Cushing's reflex. It is a opposite of shockல என்ன இருக்கும், there will be hypotension and tachycardia. Here there will be bradycardia and increased BP, hypertension, அப்புறம் ரெஸ்பிரேட்டரி சென்டர்ஸ்லாம் போயிடுச்சு. ஸோ there will be a irregular ரெஸ்பிரேஷன் வந்து irregular-ஆக இருக்க போகுது. ரெஸ்பிரேஷன் மெயின்டைன் பண்ணுறது எங்கே, இந்த ஏரியா தான், இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி சென்டர்ஸ் தான், அது போயிடுச்சு. ஸோ ரெஸ்பிரேஷன் ஒழுங்காக மெயின்டைன் ஆக போகிறதில்ல. Next, astrocytomas are associated with all of the following syndromes except. This is a previously asked question. கொஞ்சம் சேஞ்ச் மட்டும் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷன், fibromatosis type 1, neurofibromatosis type 2, then Cowden syndrome, Lee-Fraumeni syndrome. This neurofibromatosis type 1, it is associated with chromosome 17, whereas type 2, it is associated with chromosome 22. Cowden syndrome, it is associated with chromosome 10. என்ன gene Cowden syndrome? It has P10 gene mutation. This Lee-Fraumeni syndrome, it has P53 gene mutation. This is also a direct tabular column from Bailey and Love. Okay, so this neurofibromatosis type 1, it is associated with CNS tumors, in particular astrocytoma. Then Cowden syndrome, it is also associated with astrocytoma. Then HNPCC, hereditary non-polyposis coli syndrome, that is also called as Lynch syndrome. In here we have astrocytoma. Then this Lee-Fraumeni P53 gene mutation, here also we have astrocytoma. So in the astrocytoma எதில் இன்க்ளூடடாக இல்லை அப்படின்னா this neurofibromatosis type 2, there will be acoustic neuroma. Okay, so chromosome 17, chromosome 22, this neurofibromatosis type 2, it is not associated with astrocytoma. Just remember this. Then the procedure shown in the following images, here that they have put a horizontal or transverse incision in the trachea. So it is a elective tracheostomy. They put a transverse or horizontal incision. In case of a emergency tracheostomy, in trachea a vertical incision is put. Suppose if the incision is put in the cricothyroid, it is called as cricothyroidectomy. If they insert a needle percutaneous needle insert பண்ணி அது வழியா if they are putting a tracheostomy tube, it is percutaneous tracheostomy. So இங்க வந்து the answer is elective tracheostomy. அதில் தான் they do a horizontal or transverse incision. Consider the following statements regarding flail chest. Number 1, 3 or more ribs are fractured at 2 or more planes. Yeah, okay ma'am. So 3 or more, 1 2 3, 2 or more, 3 or more ribs are fractured at 2 or more places. This is a direct line from Bailey and Low. That is a flail chest. 3 அல்லது 3க்கு மேலே உள்ள ரிப்ஸ் வந்து உடஞ்சிருக்கும். எத்தனை இடத்துல, எய்தர் 2 ஆர் மோர் தேன் 2. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் செக்மெண்ட் வந்து இவ்வளோ மட்டும் இட் ஆக்ட்ஸ் அஸ் அ செப்பரேட் செக்மெண்ட், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃப்ளையல் செக்மெண்ட். நார்மலி வந்து பேஷண்ட் வந்து இன்ஸ்பயர் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், செஸ்ட் வில் கோ அவுட் சைட். ஓகே, expire பண்ணும்போது it will go inside. Okay, so this particular segment it is separate from the other segment. So நார்மலா inspire பண்ணும்போது மிச்செல்லாம் வெளியே போகும், this particular segment alone it goes inside. அதுக்கப்புறம் expire பண்ணும்போது it goes outside. So it doesn't action opposite to that of a normal rib. So paradoxical respiration is there. So number 2,
The chest wall shows paradoxical motion. That is also a correct answer. Treatment involves oxygen therapy. Yeah, we have to give oxygen therapy. We have to give painkillers. We have to give physiotherapy. Okay, இதெல்லாம் initial stages it has to be given. X-ray chest AP view is the gold standard for diagnosis. No. Which is the gold standard? CT test is the gold standard for diagnosis. Direct line from Bailey and Lowe. So the answer is 1, 2 and 4. A 40-year-old female presents with symptoms of heat intolerance, excessive sweating, and weight loss. Okay, what are these suggestive of? These all are suggestive of hyperthyroidism. Okay, hyperthyroidism. After clinical examination, the surgeon orders an investigation which is shown in this image. Okay, this scan is இது என்ன ஸ்கேன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. திஸ் இஸ் அ ரேடியோ நியூக்ளியோடைட் ஸ்கேன். திஸ் இஸ் அ தைராய்ட் ஸ்கேன். இட் இஸ் டன். என்ன இண்டிகேஷன்? இட் இஸ் டன் இன் அ ஹைப்பர் தைராய்டு இண்டிவிஜுவல். ஓகே, தைராய்டாக்சிகோசிஸ் இருக்கக்கூடிய பேஷனுக்கு வி ஆர் டூயிங் அ ரேடியோ நியூக்ளியோடைட் ஸ்கேன். வி ஆர் கோயிங் டு சி வெதர் தேர் இஸ் அ ஹாட் ஸ்பாட் அல்லது கோல்ட் ஸ்பாட் இருக்கா, எவ்வளோ சான்சஸ் ஆஃப் மெலிக்னன்சி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இட் கேன் பி சீன் ஃப்ரம் அ this thyroid scan, this radionucleotide scan. This is a diagnostic scan. Okay, so iodine 123 it is used in this scan. Okay, so here either it can be a cold nodule. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர்ல இருந்துச்சு, நார்மலா வந்து black கலர்ல இருக்கணும், ஈக்குவலாக இருக்கணும். ஓகே, இஃப் தேர் இஸ் அ கோல்டு நாடியூல் அல்லது ஒயிட் கலர் பேட்ச் இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் அ கோல்டு நாடியூல். ஹியர் தேர் ஆர் மோர் தேன் 20% சான்ஸ் ஃபார் மெலிக்னன்சி இஃப் இட் இஸ் அ கோல்டு நாடியூல். அதே இது பிளாக்காக இருந்து மிச்ச செக்மெண்ட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது அது ரொம்ப பிளாக்காக இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் அ ஹாட் நாடியூல். ஸோ இட் இஸ் சஜஸ்டிவ் ஆஃப் 4% சான்சஸ் ஃபார் மெலிக்னன்சி. இன் கிரேவ்ஸ் டியூமர், கிரேவ்ஸ் டிசீஸ், இன் கிரேவ்ஸ் டிசீஸ் என்ன ஆகும்னா கம்ப்ளீட்டாக மொத்த லோபுமே it will be black in color. It will be a cold nodule in case of a Graves disease. In case of a multinodular goiter, there will be hot as well as cold nodules. Okay, in case of a multinodular goiter. In case of an autonomous nodule, that particular nodule will be suppressed. அதில் வந்து எந்த அப்டேக்குமே இருக்காது. இன் கேஸ் ஆஃப் தைராய்டைட்டிஸ் ஆல்சோ தேர் ஓன்ட் பி எனி அப்டேக் எதுவுமே இருக்காது. மொத்தமாக வந்து எதுவுமே தெரியாது, ரெண்டு லோப்லையுமே எதுவுமே தெரியாது. ஆல்சோ இன் கேஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரூமா ஓவரி, வாட் இஸ் தட் ஸ்ட்ரூமா ஓவரி? தேர் வில் பி தைராய்டு டெபாசிஷன் இன் த ஓவரி. இந்த இடத்துல வந்து தேர் ஓன்ட் பி எனி தைராய்டு டெபாசிஷன். அங்கேயுமே இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தேர் ஓன்ட் பி எனி அப்டேக். ஸோ இந்த அப்டேக் பொறுத்து we can classify the hyperthyroid diseases. Okay, also the need for surgery, radioactive iodine ablation எல்லாமே can be planned. A 29-year-old lady presents with history of discharge from the nipple of the left breast since 1 month duration. Which one of the following is not warranted in the initial assessment of this patient? Actually we have to do a triple assessment. Okay, idan concept triple assessment. Triple assessment involves clinical examination, radiological test, adukapra histopathological பண்ணனும். Here the patient's age is 29 years. Normally less than 40 years வரைக்கும் what is the screening modality? It is ultrasound. More than 40 years தான் we are going to go for mammogram. Okay, because less than 40 years patient be having a dense breast, so அது வழியா mammogram ஒழுங்கா தெரியாது, so we are going to go for an ultrasound. Okay, here the patient's age is less than 40 years. So and the concept body mammogram has to be ruled out. Okay, this is also a controversial question. Ana there is a direct line from Bailey and Lowe. என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா most breast clinics have abandoned the cytological examination of nipple discharge as it has poor yield for cancer. Okay, so they have left this cytological இதை வந்து விட்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மேபி டைரக்ட் லைனை வச்சு வந்தாங்க அப்படின்னா திஸ் வில் பி த ஆன்சர், பி வில் பி த ஆன்சர். இல்லை ட்ரிபிள் அசஸ்மெண்ட் வச்சு போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா திஸ் மேமோகிராம், பிகாஸ் லெஸ் தேன் 40 இயர்ஸ், ஸோ மேமோகிராமை வந்து எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இட் கேன் பி எய்தர் பி ஆர் சி, டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த கீ வி ஹாவ் டு கோ. ஓகே, a 45-year-old lady presents with a hard lump in the left breast. On examination, the lump is of size 4x6 cm, not fixed to the skin, but fixed to the underlying pectoralis major muscle. What is the T staging? Okay, so here it is a clinical staging, so எல்லாத்துக்குமே C இருக்கு. Okay, here in breast staging என்ன ரிமெம்பர் பண்ணியிருக்கோம்?
2 and 5 ன்னு சொல்லிட்டு we are going to remember. So if it is T1, it is less than 2 centimeter, it is T1. If it is 2 to 5 centimeter, it is T2. More than 5 centimeter, greater dimension, if it is more than 5 centimeter, it is T3. Here what they have told, it is not fixed to the skin involvement illa, it is not fixed to the chest wall பத்தி நமக்கு எதுவுமே சொல்லலை, but it is fixed to the pectoralis major. This pectoralis major muscle, this latissimus dorsi, it is not included in TNM staging. அதுதான் நம்மகிட்ட டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ chest wall involvement இருந்துச்சுனா தான் T4A. that does not involve the pectoralis muscle involvement, major minor அதை வந்து இன்வால்வ் பண்ண போகிறது, அதை வந்து சேர்க்க போகிறது கிடையாது. ஸோ T4A கிடையாது. Also there is no skin involvement. Skin involvement that is T4B. Either it can be an ulceration அல்லது there can be a satellite nodules இருக்கலாம். Also there can be pudy orange எல்லாமே it is suggestive of T4B. T4C na A plus B சேர்ந்திருந்தா T4C. If there is edema as well as pudy orange in more than 33% of the breast, then it is a inflammatory breast carcinoma, that is T4D. Here இது எதுவுமே கொடுக்கல, pectoralis major muscle தான் இன்வால்வ் ஆயிருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க, but that doesn't comes in the staging. So the answer is T3. So the answer is CT3. இதான் வந்து correct answer. Here they are going to check you the concept of this pectoralis major. Involvement is not involved in எதுல breast staging. அதுதான் உங்களுக்கு வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து எதிர்பார்க்குறாங்க in this question. Which one of the following regarding choledochal cyst is not correct? Okay, so this choledochal cyst are congenital dilations of intra and or extrahepatic biliary system. Correct. This choledochal cyst is a congenital dilation of the intra or and extrahepatic biliary system. Okay, that is correct. It is associated with the increased risk of developing cholangiocarcinoma. Yeah, it is associated with increased risk of developing pancreatic carcinoma, cholangiocarcinoma, gallbladder carcinoma. Okay, எல்லாத்துக்குமே அது வந்து increased risk because of abnormal pancreatico-biliary ductal union. This is a risk factor for developing of this choledochal cyst. This choledochal cyst is a risk factor for முதல் சொன்ன இந்த டியூமர்ஸ்க்கெல்லாம். Radical excision of the cyst is the treatment of choice. Yeah, அதுவும் correct. Majority of patients are diagnosed after 10 years. No, it is a congenital disorder. Before 10 years they are diagnosed. So the answer is B. Okay, அதுதான் தவறான answer. Okay, so this choledochal cyst classification, it is very much important. Type 1, if it is a diffuse dilation of the common, this is the common bile duct oda diffuse dilation irunchu appadina, that is type 1. If there is a diverticulum irunchna, that is type 2. Then if there is a dilation of the intraduodenal or terminal part of CBD எங்க போய் ஜாயின் ஆகுது, இந்த டியோடினம், செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் டியோடினம், அந்த இடத்துல ஒரு டைலேஷன் இருந்துச்சுன்னா that is type 3. Okay, type 3. இந்த type 3 வந்து it is very important. It is also called as choledochocin. இதோட management also varies. Okay, then we have type 4A. What is this type 4A? இதுதான் வந்து maximum involvement. Okay, என்ன ஆகுது அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா ஹெப்பாட்டிக். ஓகே, இந்த எங்க இது ஹெப்பாட்டிக்கை தாண்டி வெளியே, ஓகேவா, there is a multiple dilations. Okay, biliary tractலயும் சரி, also உள்ள hepatic system உள்ள லிவருக்குள்ளேயும் if there are multiple dilation, then that is type 4A. Only extra hepatic dilation, that is type 4B. If there is a multiple intrahepatic dilation alone, that is type 4, type 5. It is also called as Caroli's disease. Also CT என்ன தெரியும் அப்படின்னா central dot sign, it is also suggestive of this Caroli's disease. Okay, so the treatment option என்ன அப்படின்னா we have to excise the cyst வந்து remove பண்ண போறோம். cyst remove பண்ணி we are going to maintain the drainage. அவ்வளவுதான் இதோட மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ radical excision and adequate drainage தான் இதோட மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ மோஸ்டா வந்து எல்லாத்துக்கும் ஹெப்பாட்டிக்கோ ஜெஜினாஸ்டமி is done. Okay, so we are going to anastomose the hepatic duct to the bowel அல்லது liver கூட டைரக்டா bowel வந்து anastomose பண்ண போறோம். Okay, so that the drainage is maintained. Only difference is in case of choledococele we are going to do a ERCP பண்ணி we are going to do a
sphincterotomy. Okay, that is the management of this type 3. Type 3 மட்டும் management vary ஆகும். Suppose if it is involving the liver involve பண்ணுது அப்படின்னா either ஒன்னில் வந்து லிவரை வந்து செக்மெண்டெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணலாம், இல்லைனா we have to go for transplant தான். Here in type 5ல வந்து பார்ஷியலாக இன்வால்வ் பண்ணிச்சுன்னா we can do resection, இல்லை மொத்தமாக இன்வால்வ் பண்ணிச்சுன்னா transplant. அதே மாதிரி தான் type 4ஏலையும் லிவர் இன்வால்வ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா பார்ஷியல்னா we can go for segmental resection, மொத்தமான we have to go for transplant. Which one of the following is the most common benign lesion? Benign liver lesion. Okay, that is hemangioma. Hemangioma is the most common benign lesion of a liver. Okay, hemangioma. Whereas this hepatic adenoma, it is associated with OCP pills. It is associated with OCP pills. Also, they can also undergo hemorrhage. Okay, it is the most common cause for non-traumatic hemoperitoneum. Okay, this hepatic adenoma. Then this focal nodular hyperplasia, it is also associated with females. In the hepatic adenoma, this is also associated with females OCP pills. This focal nodular hyperplasia, there will be a central stellate scar. Okay, CT la there will be a central stellate scar in this focal nodular hyperplasia. The line diagram shows the cross section of a bowel intersusception. The part marked with an asterisk. So they have marked this. இதுதான் வந்து மார்க் பண்ணி கொடுத்தாங்க. What is that part ன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. What is an intersusception? It is a telescoping of ஒரு part of bowel inside the other part of bowel. That is a intersusception. The part that is receiving, it is called as intersusception. Recipient intersusception அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, the part that is going inside, it is called as a intersusceptum. The part that is going inside is called as a intersusceptum. Okay, so here the marked part is a intersusceptum that goes inside a intersusception. Okay, intersusceptum. Most commonly it will be primary is more common in children. Okay, it will be ileocolic. So ileum will be going inside the colon. Other most common primary, most common no adua in children also. Okay, it is due to the Peyer's patches hypertrophy, whereas secondary it is due to some pathological lead point. Okay, it will be most commonly colocolic. This pathological lead point can be a இது பாலிப்பா இருக்கலாம் in case of a Peutz-Jeghers syndrome. Also Mecker's diverticulum can also act as a pathological lead point for this intersusception. Here the patient will be presenting with the recurrent jelly stools. Also there will be a lead and side. There will be an empty right iliac fossa. Which one of the following statements regarding peptic ulceration is not correct? Okay, most peptic ulcers involves the it includes both duodenal and gastric ulcer. This duodenal ulcer, it is more common than gastric ulcer. Duodenal ulcer most commonly involves this NSAIDs and H. pylori. That's the most common cause. Okay, most common cause. So overall cause for peptic ulcer is also H. pylori and NSAIDs. This duodenal ulcer, it is most common compared to that of peptic ulcer. Compared to that of a gastric ulcer. This gastric ulcer, it is always most commonly it is associated with malignancy. So that ஒரு gastric ulcer perforate ஆச்சு அப்படின்னா we have to take the biopsy from the edges. Before closing that we have to take a biopsy because they are more prone for malignancy. Okay, duodenal ulcer, they can either perforate anterior இருக்குது, can perforate posterior இருக்குது, it can go for bleeding. Posterior duodenal ulcer can go for bleeding because of the gastroduodenal artery. This gastric ulcer, it can go for bleeding because of left gastric artery. Okay, so here gastric ulcers are more common than duodenal ulcer. That is a wrong statement. Gastric ulcers may be malignant. So no, gastric anti-secretory agents, H. pylori eradication therapy are the main line of treatment. Okay, before they used to do vagotomy. Now with the advent of H. pylori eradication drugs, அப்புறம் வந்து proton pump inhibitors, H2 blockers, so pharmacological treatment தான் mainstay of treatment. A trainee surgeon is performing his or her first cholecystectomy. The marked area with an asterisk is the in the diagram represents. Okay, they have marked this area. Okay, this area, that is superior border is the cystic artery. Medial என்ன இருக்கு, medial they have the common hepatic duct, கீழ வந்து they have the cystic duct. This boundary is
என்னது Callett's triangle. அதே இது upper boundary superior pole if it is a inferior pole of the liver இருந்துச்சு அப்படின்னா then it is a hepatobiliary triangle. Here the answer is a Callett's triangle. This Callett's triangle ஓட content தான் இந்த lund lymph node of lund, whereas this hepatobiliary triangle ஓட content is cystic artery, whereas in case of Callett's triangle the cystic artery it forms a boundary. Okay, so இது easy question தான், repeatedly asked question, Callett's triangle. Then the maneuver shown in the following image. So இங்க என்ன பண்றாங்க, they are compressing the hepatic artery, portal vein and CBD. மூணையை வந்து எங்க கம்ப்ரஸ் பண்றாங்க, எந்த ப்ராப்ளம்ல, if there is a liver injury. Okay, if there is a liver injury and there is a bleeding, என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா they will be doing a Pringles maneuver. They will be compressing the இந்த மூணு இதே சேர்த்து என்னது இந்த செக்மெண்ட்டை they are going to compress. இந்த hepatoduodenal ligament they are going to compress. Okay, they are going to clamp. என்னது clamp பண்ணும்போது hepatic artery, portal vein and CBD is getting clamped. If bleeding stops, then the bleeding is from the hepatic artery or portal vein. Suppose even after clamping this Pringles maneuver பண்ணி, அதாவது even after clamping this hepatoduodenal ligament, if the bleeding does not stop, bleeding stop ஆகல அப்படின்னா அப்போ இதை தாண்டி வேற என்ன இருக்கு, that is hepatic vein. Bleeding is from the hepatic vein or inferior vena cavaன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். அதுக்கேற்றாப்புல we are going to manage. Which of the following are common complications after splenectomy? Okay, splenectomy அப்புறம் there can be hemorrhage. There can be either primary hemorrhage, secondary hemorrhage or reactionary hemorrhage. Okay, number one, most common complication is left basal atelectasis. Left lungs is very near to the spleen, so it can go for atelectasis. Okay, that is the most common complication of splenectomy. Then opportunistic infection, Upsc. Previous yearsல வந்து it is more common. By the advent of vaccines இதை வந்து கம்மி பண்ணிட்டோம். ஓகே, ஸோ என்ன நடக்குது, spleen is responsible for the என்னது phagocytosis of capsulated organisms. என்னது pneumococci, meningococci அப்புறம் H influenza. ஸோ இதுக்கு மூணுக்கும் அகெயின்ஸ்டாக நம்ம வேக்சின் கொடுக்க போகிறோம். ஓகே, in order to prevent this Upsc. Then there can be a pancreatic fistula. pancreasக்கும் bowelக்கும் நடுவில் there can be a fistula because of manipulation. அந்த இடத்துல இது பண்ணுறதுனால there can be a fistula. Also pancreatic abscess can be formed. Also there will be a thrombocytosis. Okay, not thrombocytopenia. Platelet level will go on increasing. Okay, so இதுதான் வந்து பேனியல் லெவலில் இருக்க டைரக்ட் இது. போஸ்ட் ஆப்ரேட்டரி த்ராம்போசைட்டோசிஸ் மே அரைஸ் இஃப் த லெவல் ஆஃப் பிளேட்லெட்ஸ் வந்து ஒன்றுக்கு மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா they can go for thrombocytosis. ஸோ இதில் வந்து ஆன்சர் வந்து என்னது, it is not thrombocytopenia, there can be thrombocytosis. So it is 1, 3 and 4. A 50-year-old is brought to the emergency with the foul-smelling wound of the left foot. On examination, the wound is seen to have maggots with lot of necrotic tissue. According to CDC wound classification, what is the classification? 1 or 2 or 3 or 4 or? Okay, so according to CDC, CDC na enadhu Center for Disease Prevention and Control, and the classification body either it's a class 1. Class 1 is a clean wound, class 2 is a clean contaminated, class 3 is contaminated, class 4 is a dirty wound. So this dirty wound it includes if there is any clinical infection or if there is any devitalized tissue. So inga there is necrotic tissue, also there is infection, ellame it is suggestive of dirty wound. So answer is class 4 da. Also if we are doing a surgery not involving any bowel, respiratory system, urinary tract system, எதையுமே இன்வால்வ் பண்ணாமல் சர்ஜரி பண்ண போகிறோம், such as breast surgery, thyroid surgery, breast surgery, these all comes under clean wounds. Okay, then if you are doing a surgery in the bowel prepare பண்ணிட்டு if you are doing a surgery prepare பண்ணிட்டு we are doing a urinary tract surgery, bowel surgery இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் அப்படின்னா it is a clean contaminated wound. Okay, UTI இல்லாமல் ஒரு கிட்னி சர்ஜரி எல்லாம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இட் இஸ் அ க்ளீன் கண்டாமினேட்டட் wound. சப்போஸ் வந்து எமர்ஜென்சியாக ஒரு சர்ஜரி பண்ண போகிறோம், பவலில் பண்ண போகிறோம், உள்ள இருக்க பவல் கண்டென்ட்ஸ்லாம் வெளியே வந்துடுது, இதாகுது, பஸ் ஃபார்ம் ஆகாமல் நான் புருலன் இன்ஃப்ளமேஷன் இருக்குது அப்படின்னா தட் இஸ் சஜஸ்டிவ் ஆஃப் கண்டாமினேட்டட் wounds. ஸோ அதுக்கப்புறம் டர்ட்டி wounds, இஃப் தேர் இஸ் அ
perforated bowel perforate ஆகி உள்ளேருந்து பஸ் எல்லாம் கலெக்ட் ஆகி feculence peritonitis அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா that's a dirty wound. Okay, which of the following is not a wound prone to development of tetanus? This is also a direct tabular column from Bailey and Love. Okay, so compound fracture of tibia. So compound fractures are more prone for tetanus, so we have to give tetanus vaccination. Number one, wound of a forearm contaminated with soil. If something is contaminated with soil, that is a more prone for tetanus, so that is also a correct answer. Dog bite, any bites, it is a risk factor for tetanus, so we are going to give TT எங்கெங்க கொடுக்க போறோம்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம். Donor site of a SSG graft. Donor site is not a source for tetanus, whereas recipient site can be a source for tetanus. Usually surgery tetanus கொடுப்போம்ல, so here the answer is a donor site. So which are the wounds that are prone for tetanus? Number one, any puncture type wounds. Okay, puncture type wounds. Number two, any bites. Okay, dog bite, எந்த மாதிரி bite, rat bite, எல்லா பைட்டுக்கும் we are going to give TT. Compound fractures of long bones containing foreign bodies. ஏதாவது ஒரு foreign body குத்துச்சு, மெட்டல் ஏதாவது இது பண்ணிச்சுன்னா we are going to give. Any wound or burns with systemic sepsis also we are going to give tetanus. Okay, also if there is a heavy contamination with soil அல்லது manure, அப்புறம் வந்து wound requiring surgery with 6 hours delay. Surgery வந்து after 6 hours தான் surgery பண்ண போகிறோம் ஒரு woundக்கு அப்படின்னா they also require TT. Extensive devitalized tissue, necrotic tissue இருக்கு, tissue எல்லாம் ரொம்ப மோசமாக இருந்துச்சுன்னா they also require a TT. As of the following, all of the following features of major surgical site infection except. This is also a direct tabular column from Bailey and Love. Okay, so major SSI என்னென்ன include பண்ணதுன்னா significant quantity of pus. Number 2, delayed return home. Number 3, patients are systemic ill. Okay, so significant amount of pus, delayed returning home, patients are surgically ill. This excessive pain at the surgical site is not an answer for this major surgical site infection. So this UPSC, there will be a direct questions from tabular columns of Bailey and Love. An infant is brought to the clinic by the parents with the history of swelling in the neck since birth. Okay, on examination the swelling is found to be soft, partially compressible, brilliantly transluminant. அது ஒரு பாயிண்ட் போகும். There are only 5 swellings that are brilliantly transluminant. Number 1, cystic hygroma. So here there is a neck swelling from birth, partially reducible, also it is brilliantly transluminant, everything it is suggestive of cystic hygroma. Okay, cystic hygroma. What other swellings are brilliantly transluminant? Ranula. Okay, intraoral swelling வந்து ranula, neckல வந்து we have cystic hygroma, spineல வந்து we can have meningocele. Okay, number 3. Then testis, scrotumல we can have hydrocele, spermatocele. இந்த 5 swellings தான் நம்ம பாடியில் வந்து brilliantly transluminant. So இதுக்கு வந்து answer is cystic hygroma. Whereas this thyroglossal cyst is the central cystic swelling. Whereas this bronchial cyst, it is a lateral swelling. எங்க இருக்கும்? upper 1/3 middle 1/3 of என்னது anterior border of sternocleidomastoidea will be having this bronchial cyst. Whereas bronchial fistula, it is seen in the middle 1/3 and lower 1/3 of the anterior border of sternocleidomastoid muscle. Which one of the following statements regarding inherited cancer syndromes is not correct? Okay, எது வந்து not true? Pituitary tumors are seen in men type 1. Men type 1ல என்னென்ன இன்வால்வ் ஆயிருக்கும்? 3 P, pit, pan, par. So pituitary tumor, pancreatic tumor, parotid tumor. Pituitary tumor, parotid tumor and pancreatic tumor. So number 1, it is correct answer. Brain tumors are seen in Lee-Fraumeni syndrome. We have already seen this tabular column. Lee-Fraumeni P53. It is associated with astrocytoma. Next, prostate cancer, it is seen in familial breast cancer. So we have BRCA type 1 இருக்கு, type 2 இருக்கு. Type 1 it is associated with chromosome 17. Type 2 it is associated with chromosome 13. This type 2 it is usually associated, most commonly associated with male breast cancer. Male breast cancer, it is more commonly seen in type 2 than type 1. So male related எல்லாமே it is more common in type 2. So prostate cancer also comes in type 2. So this familial breast cancer syndrome la prostate cancer is also included. Whereas in case of familial adenomatous polyposis,
thyroid cancer is included, hepatoblastoma is included, brain tumors are included, but breast cancer it is not included. Okay, so this is familial adenomatous polyposis, APC gene, colorectal tumors understood. Then papillary tumors are included, hepatoblastoma is included. Then we have Gardner syndrome and Turcot syndrome. In Turcot syndrome, we have CNS tumors. Okay, then there can be osteoma, then CHRPE, congenital hypertrophy of the retinal pigmental epithelium. இதெல்லாம் it is suggestive of Gardner syndrome. So எல்லாமே it is suggestive of என்னது familial adenomatous polyposis. Okay, usually all the syndromes that are studied in the surgery, it is usually autosomal dominant. Okay, in case of a colorectal polyp, except this MUTYH associated polyposis, all the other syndromes are autosomal dominant. So next question, which of the following are causes for secondary lymphedema? Okay, so the answer for this question, it is directly from not from Bailey and Lowe, SRB வச்சு தான் இதோட ரெஃபரன்ஸ் நம்ம எடுத்திருக்கோம். Suppose if you know the correct reference, you can comment in the comment section. Okay, so causes for secondary lymphedema, according to Bailey and Lowe, trauma is a cause. Okay, but according to SRB, trauma is a cause, deep vein thrombosis is a cause, bacterial and fungal infections are also a cause. Okay, this viral infection, it is not a cause. So the answer is 1, 2 and 3. Okay, the classical presentation of an acute embolic occlusion in a limb includes all of the following except. Okay, this embolic occlusion, it occurs from the thrombus from a heart. Usually it occurs from the heart. Heart la or thrombus, it goes as an embolic. If it goes to the limbs, they present as 5 P's. Okay, 5 P's so that they can present. Number 1 is pain, number 2 is pallor, number 3 is pulselessness, paralysis, paresthesia. Okay, these are the 5 P's from a acute embolic occlusion. So the answer here is purple discoloration. It is not seen in case of a embolic episode. Okay, it usually starts from a heart la start ஆகும்போது heart usually atrial fibrillation நால heart la ஒரு thrombus, it goes as an embolic. Also it can also form from vegetations வந்து ஒரு rheumatic heart disease இருந்து கூட it can go. The typical ulcer as shown in the diagram is seen in. What is shown here? This is the edge of the ulcer. Okay, margin of the ulcer, this is the edge of the ulcer, this is the edge of the ulcer, it is undermined. Here there is an undermined edge. Okay, so this is the margin, so this is the base or floor. Okay, depends upon the inspection or palpation. So if the edge is undermined, it is suggestive of a tuberculous ulcer. Okay, tuberculous ulcer, it is undermined. Whereas if it is a sloping edge, okay, sloping edge, it can be in a healing ulcer. Okay, also this is a tuberculous ulcer. Number 3, if it is a rolled out edges, if the edges are rolled out, it is suggestive of basal cell carcinoma. Okay, also if it is everted and irregular, it is associated with squamous cell carcinoma. If it is punched out, it is associated with tropic ulcer. Also it is associated with syphilis. Okay, these are the classification of ulcer based on the edges. A patient is undergoing surgery for removal of a benign tumor, okay, from a parotid gland. Which one of the following structures should be preserved during the surgery? In case of a benign surgery, usually we will be doing a superficial parotidoectomy. We will be saving the facial nerve. Okay, facial nerve has to be saved. Okay, so the answer is facial nerve. In case of any malignancy, then we can sacrifice the facial nerve. Facial nerve has to be saved in case of a benign tumors. Suppose பண்ண முடியலனா we can sacrifice the facial nerve. Okay, so where is this auricular temporal nerve comes? This auricular temporal nerve, it comes in Frey's syndrome, gustatory sweating after this parotidoectomy surgery. Because of this the unwanted innervation of this auriculotemporal nerve, that leads to sweating in the parotid region. Okay, while we are eating, that is gustatory sweating. Then a 52-year-old carpenter presents with a history of persistent non-healing ulcer in the lower alveolus. He is a smoker.
for 30 years, also chews tobacco, which is the next most appropriate step in the management. So here everything it is suggestive of a malignancy. Okay, suppose there can be a malignancy of the oral cavity. In order to diagnose that, we have to go for a edge wedge biopsy of the ulcer. Okay, here patient is a smoker for 30 years, also a tobacco chewer, also there is a non-healing ulcer in the alveolus. Okay, so that they can form a oral ulcer. In order to confirm that, we have to go for an edge wedge biopsy. What is that edge wedge biopsy? If the ulcer is like this, we have to go for a wedge shaped ulcer. Okay, wedge shape we have to take the segment from the abnormal skin, அதாவது அந்த அல்சர்ல இருந்து எடுக்கணும், from also from the normal skin it is taken. That is an edge wedge biopsy. That is an investigation of choice for in order to confirm a oral carcinoma. So that concludes this UPSC recall session. Thank you.